Okay, Assalamualaikum and good morning. So today is about experiment 3B energy. So here I already attached the lab manual for experiment 3 energy. Before you start to view the video, make sure you read first the procedure of this experiment energy. Okay, so our learning outcome is, at the end of this lesson, students should be able to verify the law of the conservation of energy. So, based on the theory, we consider of the ball mass m initially at rest at a certain height, vertically above the velocity detector. By taking the position of the velocity detector as the reference point, the potential energy is mgh and the kinetic energy of the ball is 0. Is that the starting point? So the total initial energy of the steel ball is given by E1 is equal to mgh, because the ball is dekat atas lah. So ada certain position, so dia ada energy 1 is mgh. Okay, then when the steel ball is released, it fall freely with acceleration g at the instant it reach the velocity detector. Velocity detector dia duduk, nanti saya akan tunjuk kat mana velocity detector. So ini adalah words yang you all kena tahu. Okay, velocity detector. Okay, so dia cakap kat sini the gravitational potential energy is 0 and its kinetic energy is half mv square. Ini semasa bola tu dah start jatuh. Dia akan jatuh ke mana? Jatuh ke apa? Jatuh ke bawah lah. Okay, dekat tapak dia tu. Okay, so hence the total final energy of E2 of the steel ball is given by E2 is equal to half mv square. Means that the initial state is the ball at the certain position is mgh, and then second one is when the ball is going down and reach the ground. Okay, so energy yang tersimpan di situ adalah half mv square. According to the law of conservation of energy, the absence of external force and the total energy of the system remain constant. In this case, law verify if we demonstrate experimentally that E1 is equal to the value of E2. So based on this, so we obtain that V2 is equal to 2GH. So consequently, if the graph of V2 against H is plotted, we should obtain a straight line curve passing through the origin with gradient equal to 2G. Okay, so graph yang you kena lukis hari ni adalah graph V squared against H. So kita nak plot graph V squared versus H. Okay, so apparatus is a steel ball, meter rule, free fall adapter, velocity detector is based on the two photo gates PGN and PGB, a timer and a retort stand. Okay, so this is how to set up this experiment. Okay, free fall adapter is connected with the steel ball. Okay, dia ada magnetism kat sini. Dekat free fall adapter ni ada magnetism yang melekatkan bola ni lah. Okay, and then kalau you perasan, this is a sandwich photo gates yang kita panggil sebagai velocity detector. So kat sini ada sensor ni. Okay, so jarak antara sensor 1 dengan sensor 2 ni adalah S. Jarak kita panggil S lah dalam ni. Okay, S ni adalah constant lah. Kalau you tengok video, dia bagi S nilainya adalah 3 cm. Kalau you nak data you dalam meter, maksudnya kena tukarlah 3 kali 10 negatif 2 meter. Okay, apa kegunaan S ni? Okay, sekejap kita tengok. Alright, so jarak yang kita nak ukur H tu mesti daripada mana? Daripada bawah ball sehingga tengah-tengah sensor, tengah-tengah photo gates lah, antara A dengan B. Tu H lah, iaitu ketinggian yang kita guna. Okay, tengok. Construct a velocity detector by sandwiching photo gates A and B using binding tape. Measure the distance between the photo gates. We call it as distance S lah.
Okay, kita dah kira lah distance S tu adalah 3 cm. Memang sama semua sama. Okay, so kita set up apparatus, switch on the timer and reset to 0. Set the falling distance H. Kalau bacaan pertama dia suruh 15 kan, 15 cm. Release the steel ball and record the time T. Repeat the process to obtain the average time. So kalau ikut dalam tata tu dia bagi you 3. Jadi kena buatlah 1 tambah 2 tambah 3 bahagi dengan 3 reading lah untuk dapatkan average value. Okay, repeat step 3 for H, 20, 25, 30, 35, 40 and 45 cm. So tabulate your data for each value of H calculated. Okay, yang ini penting sangat-sangat. Nak kena kira velocity dalam table. So velocity dalam table tu kena dapat daripada kiraan. Awak punya table hanya ada data mentah H dan T sahaja. Okay, so nak kira velocity macam mana? Velocity sama dengan S divided by T. T ni apa yang kita dapat tadi? T average kan? Okay, untuk S ni penting sangat sebab S dia untuk setiap ketinggian adalah constant, di mana S yang kita ukur untuk masa yang diambil adalah jarak daripada first sensor to second sensor. That's why S awak tu constant 3 kali 10 negatif 2 meter. Okay, kalau dalam cm you guna 3 cm. So nanti velocity dapat dalam cm. Nanti susah lah awak nak convert pula. Terpulang mana yang senang bagi awak. Kalau awak nak dalam meter, dalam meter. Kalau dalam cm lah. Maksudnya nanti plot graph pun paksi yang berkaitan tu kena tukar dalam meter jugalah. Okay, so plot graph V squared again H. So ni sebab tu kena kira dalam table sebab dia suruh kita plot graph V squared again H. Jadi tak cukup maklumat, jadi kena cari. Okay, dah jumpa V tu lah. Maksudnya kira V S over T and then jangan lupa kuasakan 2 sebab awak nak cari V square. Okay, so how about unit? Kalau V unitnya MS negatif 1, betul? Okay, kalau dalam meter lah, saya tukar dalam meter. Kalau V square, unit dia apa? Jangan tinggal M2 S negatif 2. Kalau tak pandai tulis macam ni, tulislah. Kalau nak pandai lagi, MS negatif 1 kuasakan 2. Tapi takut salah lah. Baiklah, you darab cantik macam ni lah. Potong ini. Okay, so biar je pelik nampak, tak apa. Nanti you bila dapatkan paksi Y nanti you kira gradient, you dapatlah unit sebenar dia. Okay, kemudian use graph to determine the value of acceleration due to gravity G. So kena cari nilai G lah. Adakah dia sama dengan 9.81 atau kurang atau lebih. Then compare the value G with standard value. Ini samalah guna formula yang tu kan. G eksperimen tolak dengan G teori bahagi dengan G teori. Okay, so times with 100%. Okay, so next adalah determine the uncertainty for the value G obtained in 7. Okay, nanti kita tengoklah nak cari data G macam mana untuk eksperimen ni. Okay, so do the result of your experiment, verify the law of conservation of energy, write your comment. Selalunya conserve lah, verify lah sebab you dapat cari nilai G tu dekat. Okay, kalau selalunya orang nak compare ni verify ke tak, you boleh je try buat delta G over G times with 100. Okay, and percentage of uncertainty is less than 15 or 20, accurate lah tu. Okay, macam tu saja. Simple kan? Ini adalah prosedur dia. Nanti kena tengoklah video tu untuk awak lebih faham.